Hey guys, welcome back to the channel and to another lesson of Polish for beginners and for intermediate. So today we'll be looking at the future tense of the verb to be. First we'll look at the conjugations, then we'll learn a couple of phrases that we can use with this verb and also other situations where we can use the future tense of this verb. So now let's take a look at the conjugations. Ja będę. Ja będę. Ty będziesz. Ty będziesz. On, ona będzie. On będzie, ona będzie. My będziemy. My będziemy. Wy będziecie. Wy będziecie. Oni, one będą. One będą, oni będą. And bear in mind that you don't always have to use the pronouns here. For example, if you were saying that we will be, then it's alright to say będziemy instead of my będziemy. But if for some reason you do want to emphasize the pronoun, it's just it's alright to use it as well. And if you have ona będzie or on będzie, then you would maybe want to use the pronoun as well to make sure that the person you're talking with knows if it's a she or a he that you're talking about. So now a few phrases that we will use with this verb. You may be familiar with them from another lesson that we did on months of the year and days of the week. So we have jutro, jutro, which is tomorrow, pojutrze, pojutrze, which is the day after tomorrow, za tydzień, which is in a week, and za miesiąc, which is in a month. And before we look at whole sentences, we can also mention the word dentista, which is a dentist, and fryzjer, which is a hairdresser, fryzjer. And dentista and fryzjer are in the nominative case. When I introduce any new noun to you, it will always be the nominative case. But if we want to say at the dentist or at the hairdresser, it will involve introducing the preposition u, and then this nominative case has to be changed to a different grammar case, which is actually the genitive case. So we would say u dentysty, u dentysty. So dentista gets switched to dentysty, and it's paired with the preposition u, which means at. So u dentysty. And the same for the hairdresser, u fryzjera, which means at the hairdresser. So if you want to say that tomorrow I will be at the hairdresser, you would say jutro będę u fryzjera. Jutro będę u fryzjera. Jutro będę u fryzjera. Jutro ona będzie u dentysty. Jutro ona będzie u dentysty. Tomorrow she will be at the dentist. You can also say ona będzie u dentysty jutro. Ona będzie u dentysty jutro. And if you want to ask a question, you just need to add czy at the beginning of the sentence. If you want to ask, will you be at the dentist tomorrow? Czy będziesz u dentysty jutro? Czy będziesz u dentysty jutro? It's not always necessary to add czy, but it just helps to make sure that the person you're speaking to understands that it's a question that you're asking them. But if you get the intonation right, then you don't really have to use czy. Then you can also just say będziesz u dentysty jutro? Będziesz u dentysty jutro? Another way that we can use the verb to be in the future tense is by adding an infinitive form of another verb.
For example, jutro będę jechać na wakacje. Jutro będę jechać na wakacje. So in this case, będę is the first person of the verb to be in the future tense, just like I explained to you before. And jechać is our infinitive form of the verb to go or to travel. Jutro będę jechać na wakacje. Tomorrow I will be going traveling on holiday. In this case, it's better to say in English that tomorrow I will be going on holiday. Czy jutro będziesz jechać do sklepu? Czy jutro będziesz jechać do sklepu? Will you be going to the shop or the supermarket tomorrow? And I could answer, tak, jutro będę jechać do sklepu. Tak, jutro będę jechać do sklepu. Or I could say, nie, jutro nie będę jechać do sklepu. Jutro nie będę jechać do sklepu. Pojutrze nie będę pracować. Pojutrze nie będę pracować. Which means the day after tomorrow I will not be working. Pojutrze nie będę pracować. Będziesz jutro pracować? Będziesz jutro pracować? Nie, jutro nie będę pracować. A ty? Ja będę jutro pracować. Ja będę jutro pracować. Kiedy będziesz jechać do miasta? Kiedy będziesz jechać do miasta? When will you be going to town or to the city? Kiedy będziesz jechać do miasta? And you could answer, jutro będę jechać do miasta. Or za tydzień będę jechać do miasta. Za miesiąc będę jechać do miasta. And the last one here. O której godzinie będziemy jeść obiad? O której godzinie będziemy jeść obiad? So let's break this sentence down a little bit. So we have the phrase o której godzinie. O której godzinie, which means at what time. And it's also okay to ask o której without saying godzinie. So you can say o której godzinie or o której. Będziemy jeść obiad. So będziemy is we will be. Będziemy. And jeść is the infinitive form of the verb to eat. So będziemy jeść obiad. Will we be eating dinner? O której będziemy jeść obiad? And another way that we can use this verb in the future tense is by adding adjectives to it. For example, you could say będę zmęczona. Będę zmęczona or będę zmęczony, which means I will be tired. So as an example, we could say wolę jechać teraz. Później będę zmęczona. Wolę jechać teraz. Później będę zmęczona. Which means I would prefer to go now. Later I will be tired. Wolę jechać teraz. Później będę zmęczona. So here you have two more words that you can add onto your vocab list for today. We have teraz, which means now, and później, which means later. And instead of później, you could also say potem, which also means later. So you can say potem będę zmęczona. Potem będę zmęczony. The next example. Mówię ci. Będziesz zadowolony, zadowolona. Mówię ci. Będziesz zadowolony. Which could be translated as I'm telling you, you will be glad or you will be content or happy. Mówię ci, będziesz zadowolony. So zadowolony
for the masculine version and zadowolona for the feminine version, as always. A phrase that I think is really useful is to say będę wdzięczna, będę wdzięczny, which means I will be grateful. Będę wdzięczna, jeśli, I will be grateful if. Or będę wdzięczny, jeśli, if it's a guy speaking. Będę wdzięczna, jeśli pójdziesz ze mną. Będę wdzięczna, jeśli pójdziesz ze mną. So here are some new words, but if you do already know some verbs in the future tense, and this is one of them. Za tydzień będę dostępna, dostępny. Za tydzień będę dostępna. So in a week I will be available. Or you can also say za tydzień nie będę dostępna. Za tydzień nie będę dostępna. Niestety za tydzień nie będę dostępna. And finally, some weather-related examples. This is when we use this future tense very often. So you can say jutro będzie ładna pogoda. Jutro będzie ładna pogoda. The weather will be nice tomorrow. Or tomorrow the weather will be nice. And also, pojutrze chyba będzie padać. Pojutrze chyba będzie padać. Which means the day after tomorrow, I think it will be raining. The day after tomorrow, it might be raining. Pojutrze chyba będzie padać. And the final example for today, you could say nie będzie mnie jutro. Nie będzie mnie jutro, which means I will not be here tomorrow. Thanks so much for watching, and I'll see you next time. Bye bye.